Pastor Robert Kayanja, Omusumba Robert Kayanja, and your wife, ne mukyala wo, and the other pastors, n'abasumba balala mwenna, n'abakkiriza mwenna, and all of you faithful believers. Our visitor, Dr. Paula, Omugenyi waffe Dr. Paula, all the other visitors from the region n'abagenyi bonna bavudde mawanga gatwetolodde and other parts of the world. n'ebitundu ebirala ebyensi. Mama Janet and myself are here Mama Janet nange tuli wano to participate with you okwenyigira wamu nammwe in glorifying God mu kuwa Katonda ekitiibwa for what He has done for Uganda olw'ebyo byonna byakoledde Uganda and for the church n'ekkanisa and the other faith. n'abenzikiriza ziri endala. Now, what Robert Kayanja is saying Omusumba Kayanja kyayogedde is because I had also been very active with the Scripture Union. Nange gwe mulaba neenyigira nnyo mu Scripture Union nga nkyasoma in the 1960s. mu myaka gy'enkaaga eyo. And I would have been a bishop if I had not gone through other things. Siba kugenda mu bino bye ndimu nandibadde mulabirizi mulamba. But because of reading the Bible, olw'okusomanga Bayibuli, I was guided in a number of areas, nasobola okulungamizibwa mu ngeri ez'enjawulo ennyo, which has helped me to do the work of leadership. ezinyamba okukola omulimu guno gw'obukulembeze. When it came to the issue of banning you, because people wanted to ban you, when it came to the issue of banning you, balokole, I said, but why? Nenebuuza lwaki abalokole babawera. I remember in the Bible, nenzijukira nti mu Bayibuli when they came and told Jesus that some people are pretending to cast out demons, bajja ne bagamba Yesu nti waliwo abeefuula nti bagoba emizimu, like you, nti bagigobanga ggwe, should we stop them? tubayimirize? Jesus said, no. Yesu n'agamba nedda, Don't stop them. temubayimiriza. If they are not against us, they are with us. bwe baba nga tebatulwanyisa bali ku ludda lwaffe. And in any case, mu ngeri yonna there is God. Katonda gy'ali. If they are deceiving us, bwe baba nga batulimba, they are deceiving God. bali mu kulimba Katonda yennyini. And God will deal with them. Katonda gy'abbakolako. It's not my job si mulimu gwange to do God's job. okola omulimu Katonda gw'alina okukola. Okumanya omutuufu n'atali mutuufu. To know who is false and who is not false, I cannot handle those issues. Me, I'm doing my work that God has allotted to me, guided by the Bible. N'okuyita mu Bayibuli nga yennuŋŋamya. Therefore, in that case, I didn't accept the idea of judging which is the right faith and which is the wrong faith. Saabakkiriza bali abagamba ddiini kyentuufu oba etali ntuufu, oba nzikiriza kyentuufu oba etali. The only minimum point was that they don't break the law. Ensonga gye nabaawo yokka nti kasita abantu abo baba nga tebamenya mateeka. And the rest is for God to know who is right and who is wrong. Ebisigadde Katonda y'anaamanya omutuufu n'atali mutuufu. So that's how we refuse to involve ourselves in fighting you. Bwe tutyo ne twegaana okwenyigira mu kubalwanyisa mu abalokole. And you started preaching. Ne mutandika okubuulira. Naye tuba tukyali awo. While we were there, nga bwe mugamba bulijjo, as I always tell him, yenjogera yammwe nga tuba tukyali awo as if we were not very busy. Nga mulinga abatalina bye mukola muganga tukyali awo. Tuba tukyali awo. While we are still there, ne ntandika okuwulira nti Kayanja n'abalala, I heard that Pastor Kayanja and others bakola ebyobugagga, are creating wealth. Ningamba nti I said, Kayanja ne group ye nga batandise okutambula mu kisinde kya Kristo. Pastor Kayanja and the group are moving in the very group of Jesus, in the movement of Jesus. This is because Jesus, when he was here, kubanga Yesu bwe yali ku nsi wano,
He preached the gospel. Yabulira enjiri. Healed the sick. Yawonya abalwadde. Fed the hungry. Abayala n'abawa ekyokulya. And he himself naye kennyini worked in the carpentry of Joseph. Yakolanga mu bbajjiro lya Yusufu. So he preached. N'olwekyo yabuuliranga. Healed the sick. Abalwadde n'abawonya. Fed the hungry. Abaalumwanga enjala n'abawa ekyokulya. But also worked. Ne n'okukola yakola. This United States which you hear about, in the United States gye muwulira eggwanga eryo, was built by their prosperity. Obugagga bwabwe n'okulaakulana kwe balina was built by Christians. Byazimbibwa baali bakkiriza mu Kristo. They were called Puritans. Baabayitanga ba Puritans. They landed in America in 1623. Baatuuka mu Amerika mu 1623. In a ship called some Mayfair. Ku mmeeri yali eyitibwa erinnya eryo. Now the homosexuality that is in the US now, those people are just doing things that they don't know where they came from. They are enjoying what they don't know. They are harvesting where they did not sow. Bali mukungulira we bataasigira. So the Christians Abakristaayo and other religious people ne bannaddiini abalala are the ones who can build countries. Be basobola okuzimba amawanga. The Puritans, Bapuritaani who built the United States, abazimba eggwanga lya Amerika had fled from Europe, baali badduse kuva Bulaaya, where there was a lot of prejudice and formalism, awaali okusosola n'okwawulayawula bantu, more or less like what Jesus was fighting in the Bible. Nga Yesu byennyininyini byali alwanyisa mu Bayibuli. The hypocrisy of the Pharisees. Abafalisaayo obunnanfuusi bwabwe. Now finally, ekisembayo, you the Christians, mu Abakristaayo, you should influence people by what you do. Muteekwa okukyusa abantu abalala okusinziira ku ebyo bye mukola. Kukyusa abantu from what you do yourselves. Okuva mu bye mukola musobole okukyusa abalala. Now because it says oba kigamba in the Bible, mu Bayibuli, let your light so shine before men, leka ekitangala kyammwe kyake nnyo mu maaso g'abantu, that they see your good deeds, balabe ebikolwa byammwe ebirungi, and praise your Father in heaven. batendereze kitammwe ali mu ggulu. So n'ebigambo ebyo Katonda ababeere. With those words, may God bless you so much. Your Excellency, I will indulge your patience so that we have some photo ops for two people. For the team of Dr. Paula White and our speakers respectively. Family Dr. Paula White, Pastor Jessica bakirire wansi. Let them go down the steps bafune ekifaananyi and get a photo op. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Mugamba mutya musibye mutya olunaku lubagendedde lutya. Yeeyo speech ya President Yoweri Museveni gye yawadde wali ku Command the Future. Command the Future eri mu day 3. Yatandika olunaku olwokusatu. Eno week egenda okukoma on Sunday. Oba obadde nga togoberera eno conference eno ekyayinayo obudde osobola okugenda still no joininga oba no attending eno conference either online ku channel zaabwe eza ku YouTube oba n'ogendayo physically. Ekyayinayo ennaku kuva leero paka ku Sunday. Genda nga weeteeseteese okuyiga kubanga eno conference ejjuddemu abaweereza ab'enjawulo abagenda okutuwa amagezi aga wealth creation n'ebirala. Genda ne peeni n'ekitabo nga weeteeseteese okuwandiika. Mwebale nnyo okulikinga, okusharinga, okukomentinga nga ku vidiyo zange. Mukama abawa omukisa.
tusisinkane mu vidiyo eddako. Mweraba, bye bye.